Not enough. I like that. Good. Dimitri, you're too soft on it. I know, eh? I know, eh? What the hell's going on? I know. There's a lot of lovely ladies, so I gotta be a little gentile. Well, let's ask them. Did they want you to be gentile or not? Doesn't seem that way. No. Ah, They okay. want you to kick him in the Okay, great. So at least I know that you guys are asking for it now. Okay, Nice, okay. nice. I like that. I give you a tough time. How are you? How's ready? Not so bad. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Welcome everybody online. There's over 25 people online, and we're piling up. So thank you, Fadi. Good luck, everybody. Enjoy. We'll see you guys in a bit. Thanks. Okay, so post-pandemic reports. I'm going to read you something that Mike sent me, and I want to go through it with you. So, sorry. So the post-pandemic report era continues, and as we see, North American real estate market continues to quick. Okay. Quick. There's one here, one here. Okay, one here. All good? We got a chair? Kicks, that's what I'm about. Okay. You don't want to go in? Okay. You want to go in? There's one spot. You're good? Yeah. Okay. So the market is actually flattening, okay? Flattening does not mean down. It means that you guys just don't know what a real market is. Okay? A real market is not a market where is always picking up. That's normal. What we lived in the past, you're gonna have for sale that don't sell by owners. Okay, you're gonna have property that you're gonna need to adjust price once, maybe twice, maybe 3 times, maybe 4 times, and they'll still expire. Okay, that's a normal market. That's what happens. Okay, so we have to look at what Mike refers to as common sense. So we're going to look at many elements, and I need you guys to interact with me if you need more explanation on this, okay? So the days on market is expanding, correct? So anybody has an idea what it is now? Days on market? Yeah. Roughly, yeah? Properties, well, I don't know the exact number, but properties are staying longer. They're staying longer on the market. 30 days? Well, Almost 2 months. yeah, we're going up in the rounds of 2-3 months, okay, very easily, and that's on properties that are priced well. Now, I'm gonna tell you some. Who here does revenue properties? Multi-res, yeah, okay. Multi-res, you're talking 6 and above. Yeah, okay. So 6 and above, commercial, they're gonna even take longer to sell. Do you guys know why? You guys understand why? Because the bank gives less money and they require more money for capital. So the
when we buy a residential property up to 4 units, when you buy up to 4 units, it's going to be more or less the comparables that were sold. So let's say you have a triplex for sale. They're asking whatever, $500,000. It's the neighbor have sold roughly for about $500,000. You have a buyer comes in, makes a $500,000 offer, 20% down payment or 25%. Boom, the bank will give the money. Okay, no issues. Commercial, it's not like that. Commercial is whatever the bank will lend you, and the difference has to come out of the pocket of the buyer, which means this. The bank is not going to look at what the neighbor sold. They don't really care what the neighbor sold. They care about something called economic value. And the economic value is purely based on revenues. Now, the problem is this. The revenues may have been stable or have even gone up. But there's something called the coverage ratio that the bank will look at. And the coverage ratio is what the revenue is times a certain percentage. So let's say 1.3. Okay. Divided by I'm multiplying it, divided by 0.7 or times 0.7, let's make it easy, okay? That's the mortgage that they would lend on. Now, if the interest rate goes up, does the mortgage payment go up or down? Up. So that means if the interest rate goes up, then they will lend you less amount of money, right? For the same payment, correct? Yeah. Now, the payment for the bank doesn't change. Let's say they say, okay, your revenues are 130,000. The maximum amount of mortgage paid will be 100,000. Okay. If interest rate is 2%, it's not the same as if it's 4%, but the 100 doesn't change. You understand? So if the 100 doesn't change and the payments are higher per month, then that means something has to give. And what gives is the mortgage amount. So if you do revenue properties, you got to watch this. Because whatever sold in the neighborhood a month ago or 2 months ago is already not the same price. Because interest rates have gone up and still is going up. Okay, are we clear? So the days on market is extending. Second point, you guys don't have pen and paper like I'm talking. Write that down. Okay, everybody has pen and paper. Yes. Who doesn't? Somebody knows their drill. Okay, so you have pen and paper? You're good? Yeah, you guys have that? Okay, so number 2, price reductions are in play for the first time in many years. Who here before lately has ever done a price reduction other than me? Well, now you guys have been doing it, but that's new. Who has done that before? Yeah, thank you. Yes, thank you. Okay, yeah. People that have been in this business for more than 5-6 years. Other than that, we don't even know what a price reduction is. Okay, so price reductions are becoming more and more important, and it hasn't been the case in many years. The inventory is growing. Have you guys noticed? Are you guys following the inventory every time you log into Centris? You see, what is it now? 54,000? Yeah. Yeah. You guys know where it was in the month of March? 34,000. Yeah, that's 60% increase. Okay, in offer. Did we get 60% more buyers? No, what is happening? Less buyers. So who's getting a better deal now? Buyers or sellers? Buyers, okay. Now, how is the seller going to get a good deal? Well, no, he is. If he's motivated enough to put it at the right price. If your prices are right, Because if he's not going to price it right, it's not going to sell. It's just not going to sell. Okay? Okay. So now you remember, I'm going to remind you guys something. Back in January, February, even at the end of last year, even up to March, even April, you would come and cry to me. Fadi, there's no inventory. We don't know what to do with the buyer. You guys remember that cry? Right? You guys remember that? That's good. Isn't that true? Isn't that how it was? Well, I'm making 24 offers.
with this buyer, I don't know what to do anymore, right? Okay, so do the buyers right now have a better deal? Are you calling every single human that you know to tell them that now they have a better deal? Sure. Well, one person said yeah. Yeah. Okay, 2.5. On attend que justement que les taux d'intérêt, c'est ça, mais c'est sûr. Oui, mais attends un peu là. Je comprends. Les taux d'intérêt, OK. Les taux d'intérêt vont toujours varier. OK? Les taux d'intérêt présentement sont à la hausse pour ralentir l'inflation. Je crois, je peux complètement me tromper, mais je crois qu'on va avoir peut-être une autre augmentation, mais je crois que ça va être. On est rendu à notre plafond. OK? Ah bon? Of course. Oui, oui, avant janvier. OK? Fait que, est-ce qu'il va y en avoir d'autres en 2023? Je ne sais pas. Je ne travaille pas pour la Banque du Canada. OK? Je ne peux pas le savoir. Mais une chose est sûre. Le vendeur qui doit vendre n'a pas une tonne d'acheteurs qui sont prêts à acheter. Avant, le vendeur qui voulait vendre, il y avait une tonne d'acheteurs. Aujourd'hui, le vendeur qui veut vendre, personne ne le regarde. Celui qui doit vendre, il n'y a pas beaucoup d'activité dessus. Alors oui, les taux d'intérêt ont monté, mais il va avoir un deal sur son achat présentement. Parce que si les taux d'intérêt commencent à baisser dans le futur, qu'est-ce que ça fait quand les taux d'intérêt baissent? La valeur de l'immobilier monte. Les taux d'intérêt montent, la valeur de l'immobilier ralentit. Pas baisse, mais ralentit. Okay? Mais là, c'est un bon moment. Fait que si vous avez à parler avec un acheteur qui est sérieux, qui a des reins assez solides pour financer, c'est le temps pour acheter. OK? C'est bon? OK. Vous vous souvenez des acheteurs COVID? OK, ils n'existent plus. Je pense qu'il n'y a plus de COVID. On ne parle plus de COVID. C'est tant mieux. OK? Alors, ils ont ou bien déjà acheté. Ils ont bien déjà acheté ou ils ont changé d'idée. Oui, ils ne savent pas quoi acheter parce qu'il y a trop d'options. Ou ils ne savent plus quoi acheter. Mais c'est tellement drôle. Hein, savez-vous quoi? Je vous le dis tout le temps, mais regardez bien. On est rendu au mois de novembre. Novembre, ça veut dire 11 moins 6. 11 moins 6, le mois de mai. Avez-vous remarqué que maintenant, quand est-ce qu'on a commencé à monter les taux d'intérêt? Mois de mars? Mars, avril. Avril. Si vous en souvenez, au mois de février, je vous l'avais dit. J'ai dit ça ne peut pas continuer. Les taux vont monter, puis vont monter rapidement. Puis on va choquer le marché, puis il va y avoir une baisse des acheteurs et il va y avoir une augmentation des vendeurs. Tout le monde me disait, oui, mais Fadi, là, tu ne comprends pas, j'ai eu 26 offres hier. J'ai dit, OK, oui, non, je comprends que tu as eu 26 offres. Puis ça, tu vas pouvoir en parler avec tes petits-enfants parce que ça n'existera plus. Okay? Ce qu'ils ont fait, ils ont fait beaucoup, en tout cas, mes yeux, ils ont fait beaucoup d'erreurs, mais ça, je ne travaille pas pour ni M. Trudeau, ni la Banque du Canada, mais je me souviens qu'au mois de novembre l'année passée, j'avais eu quelques réunions avec des élus. Et bon, on n'a pas de contrôle sur la Banque du Canada, puis c'est pas moi qui vais en parler, mais le premier point qu'on nous demandait, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour ralentir ce qui se passe? J'ai dit, montez vos taux d'intérêt. Arrêtez de donner de l'argent. Est-ce qu'ils l'ont écouté? Non. On continue à baisser les taux d'intérêt, puis on continue à donner de l'argent, bien, ça va créer ce que ça va créer. Fait que les taux d'intérêt vont continuer à augmenter. Est-ce qu'ils vont continuer à augmenter au même rythme? Non. OK? Fort probablement, c'est quoi? C'est au mois de novembre. Hein? C'est quand le meeting de la Banque du Canada? C'est ce mois-ci? Hein? December 7? OK. OK. Fait que fort probablement, je m'attends à une autre augmentation de peut-être 1/4 de point jusqu'à 1 demi-point. Je ne pense pas que ça va être 3/4 de point. Mais je crois que ça va être le dernier. Ils vont essayer de voir l'effet que ça va avoir donné en 2023. Mais même si c'est possible que ça continue au courant de l'année prochaine, là, Mike pense que ça va continuer peut-être aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, leur économie est un petit peu différente du Canada. Mais au Canada, j'ai de la misère à le voir parce que une bonne partie de l'économie, c'est l'immobilier. Aux États-Unis, ils ont beaucoup d'autres plus grosses industries qu'au Canada, donc ils ont moins ce problème-là que nous. OK?
il y a bien sûr beaucoup, beaucoup moins d'offres par propriété. Je vais vous donner des chiffres. C'est des projections aux États-Unis, mais ça se ressemble beaucoup ici au Canada. Okay? C'est sûr qu'on est 10 fois plus petit, mais les chiffres se ressemblent pas mal. Aux États-Unis, il y a une projection il y avait au mois de janvier en 2022, ils projetaient de faire 6,3 millions de transactions immobilières en 2022. 6,3. OK? Maintenant, l'estimé a baissé, écoutez bien, de 6,3 à 4,7. Rappelez-vous que dans les 6,3, on avait eu quand même janvier, février et mars. Fait que dans le 4,7, il y a 3 gros mois qui sont inclus. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de baisse. Okay? La baisse est à peu près de moitié. Okay? Fait que gardez ça en tête, c'est à peu près la moitié. Maintenant, bon, c'est comme vous le savez, les prix sont en train de se stabiliser partout. Il y a même des secteurs dans le pays où est-ce que maintenant on a une diminution des prix. On a une grosse diminution du nombre de transactions au Québec, ça vous le savez. OK. Un autre problème que vous allez vivre, que vous vivez déjà et que vous allez vivre, il y a des deals qui vont tomber. OK? Des offres que vous avez, des acheteurs que là, avant de venir vous voir, je répondais à une autre de vos collègues. Fadi, je fais quoi? J'ai telle transaction, le vendeur ne veut plus vendre, l'acheteur ne veut plus acheter. Vous allez en avoir de ça. Ça va arriver de plus en plus souvent. Ça va arriver que l'acheteur ne se présentera pas chez le notaire. Vous allez avoir aussi le même problème où le vendeur ne se présentera pas chez le notaire. Savez-vous pourquoi? Il ne peut pas acheter. Parce qu'il ne peut pas acheter. Fait que je vais vous donner un truc. Je vais vous donner des trucs. Prenez ça en note. Okay? Quand vous allez prendre un contrat de courtage avec un vendeur, quand vous prenez un contrat de courtage avec un vendeur, avant de prendre le contrat de courtage, il faut que vous compreniez où est-ce qu'il s'en va. Et c'est là la préqualification devient extrêmement importante, les amis. Okay? Il faut comprendre où est-ce qu'il s'en va, le vendeur. OK, vous allez, monsieur le vendeur, vous allez vendre votre maison, vous allez racheter. Oui. OK. Dans quel secteur? À Montréal-Nord. Parfait. Est-ce que vous pensez acheter une maison, un plex? Ah, je veux un duplex à Montréal-Nord. Parfait. Est-ce que vous avez fait Est-ce que vous êtes préqualifié pour acheter? Ah, il n'y a pas de problème. J'ai déjà mon financement ici. Non. Assurez-vous qu'il se fasse qualifier pour son achat. Parce que je vais vous dire qu'est-ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est qu'il va le mettre en vente à 500 000. Il va avoir son prix. Il va être heureux. Il va aller voir la banque après. La banque va lui dire, on ne peut pas vous prêter, monsieur. Oui, mais je viens de vendre ma maison, le 500 000, j'ai une hypothèque de 400 000, je peux même me permettre une autre hypothèque de 400 000. Non, monsieur. Votre taux qui était sur 400 000, c'était peut-être, je ne sais pas, 2, 2,5 3 Aujourd'hui, on est à 5 vous ne vous qualifiez plus. Donc là, on peut vous prêter 300 000. Ce n'était pas son objectif. Pensez-vous qu'il va se présenter chez le notaire? Non. Acheteur, même problème. L'acheteur, il fait une offre d'achat, la même maison, 500 000 super heureux, il en parle avec toute sa famille, ils sont tous heureux. Good, bravo, bravo, bravo. Le lendemain, il voit un autre, la même affaire à vendre à 450 000. Est-ce qu'il va se présenter chez le notaire? Non. Lui, qu'est-ce qu'on fait avec? Le vendeur, je vous ai montré un truc. L'acheteur, vous prenez des chèques en fidéocommis. Vous prenez un chèque en fidéocommis. Maintenant, si le chèque en fidéocommis, pendant la transaction, ça se cancelle, il a le droit, bien sûr, à son remboursement. Mais si les conditions sont levées, nous, on ne peut pas remettre le chèque à l'acheteur ou au vendeur tant aussi longtemps qu'il n'y a pas une entente entre les deux parties ou un jugement de la Cour. Parce que ce n'est pas notre argent.
OK? Fait que c'est quoi les deux trucs avec les vendeurs? C'est quoi? Vous le faites préqualifier. Vous lui demandez une préqualification. À moins que ce soit un condo qui a acheté en investissement et il habite quelque part, je m'en fous. Mais s'il doit racheter, assurez-vous qu'il est qualifié. OK? Avec l'acheteur, vous demandez toujours des chèques. Si vous représentez le vendeur, si vous êtes le listing agent, très important que vous demandez tout le temps un chèque en vidéo commis de la part de l'acheteur, même si ce n'est pas votre acheteur. Yes. What's video coming? Interest. Okay. Deposit interest. What's the percentage? I generally always ask 2 to 3%. So let's say it's a $500,000 property, I'll ask between 10 and 15,000. Okay? Make sense? C'est bon? That's what you need to push for. Put it in the counter proposal, it's not complicated. I always put it in the info collaborateur at the request of the seller, and I explain why to the seller. You know, a check in trust of 10, 15, 20,000, whatever it is. They may not accept. If they don't, I'm telling you, it's a risk. You may screw up the sale, and guess whose fault it's going to be? It's always going to be your fault. It's never going to be anybody else's fault. The sale gets screwed up. How does the sale get screwed up from the trust? How is it screwed up? If the buyer does not show up to the notary, what do you do? Right, the commitment. Okay? You're going to need a commitment for this. C'est bon? Okay. I mean, probably if you get 7,000, you're still getting something. Whatever you're getting is good. Ideally, always go for 3%. I'm telling you, 3% is a number that they'll have a hard time walking away from. Okay? Yeah. I sent you again today in the group information about royal protection. Who the hell still doesn't have it? Most of you. Get it. Get it. Guys, you're going it's first of all, there's a nice comparison. You could see it with Remax and C21 and Sutton and all that stuff. La Via Capitale, C21 doesn't have it anymore. Guys, I'm telling you, it's gold. It's the most amazing gift you can give to any single buyer or seller, hands up. $180 best invested in each transaction. Why? Because nobody is going to bother calling you after. If they get sued, you say, that's the phone number. If they want to sue, that's the phone number. If there's a problem, that's the phone number. If there's a désistement, that's the phone number. That's it. It works. Dude, it works like a charm. You don't have to ever answer a damn call that has to do with these conversations that you guys are negative. Yeah. Do they have to pay pre-notary? You pay. Oh, I see. You pay for it. Okay. You said that's the gift that you're paying. It's $185 And that's per transaction? per transaction. Okay. There you go. Okay, 192 something. So if all the conditions are clear, Yes. and let's say the buyer or the seller walks away from it. Yeah. Now, does the royal protection protect our commission? No, it does not protect the commission, but it protects the transaction. Yeah. So if they're walking away, so there's certain things avec les désistements, okay? I don't know all the rules. Tu connais-tu les règles pour les désistements? Ben, c'est qui rembourse en fait les frais courus au vendeur si l'acheteur ne se présente pas versus la remise en marché puis la différence de prix entre le deuxième prix vendu. C'est vraiment bon. Puis regarde, puis pense-y d'une minute, OK? On travaille, je vous apprends principalement à travailler avec qui? Les vendeurs. Des vendeurs, OK? Vous arrivez chez un vendeur, là. C'est quoi les risques d'une transaction? Risque caché. Avec ce marché-ci, l'acheteur ne se pointe pas chez le notaire. Quand vous donnez ça là, comme document, comme garantie, là, je vais vous dire une chose, vous avez déjà une longueur d'avance sur vos concurrents. Une très grosse longueur. Puis vous allez leur rappeler, ça ne vous coûte rien, monsieur le vendeur. Parce que oui, il y a des produits qui vont ressembler, je vous les ai envoyés aujourd'hui.
Mais ils vont charger des frais de franchise d'à peu près 1500 ou c'est 2000. C'est combien les frais de franchise de Remax? It's a big amount. With Royal Protection, it costs them nothing. OK? Je vous dis, c'est vraiment bon. OK? Fait que regardez-le en détail. Puis c'est par transaction, guys. Au lieu de leur donner une bouteille de vin, donnez-leur ça. It's the best gift you can give them. OK? Make sense? Is that to do it before, like after you sign the contract, or how do you choose? Like, You don't choose. It's every transaction. Everybody or nobody? It's a yearly contract, or is it per transaction? It's per transaction, but for every transaction. You cannot say, I'm going to give it to Maria. Ah, okay. No. There are two It's options. everybody. Moi, j'ai entendu Options, l'histoire. only sellers or sellers and buyers. Yeah. So it's not everyone that you can. J'ai entendu des histoires d'horreur d'acheteurs qui ont acheté Crémax Tranquillité, là, puis qui avaient des vis cachés, puis Tranquillité, ils sont comme disappear. Ils n'ont jamais répondu, ils n'ont comme jamais répondu au cas, ils n'ont jamais donné de l'argent. Tandis que Royal Lepage, eux autres, Oh, je les ai vus, les cas, puis oui, ils payent. Ils ont payé. Je sais qu'ils ont payé pas mal de. En tout cas, c'est vraiment un produit incroyablement bon pour, surtout si vous inscrivez, si vous voulez travailler avec des acheteurs, vous pouvez le faire aussi, là. Comme Alina a dit, vous pouvez le prendre pour les vendeurs seulement ou vendeurs et acheteurs. Yeah. Say C'est you pour want to toujours have it, and then it's just apply automatically. So let's say if Yeah, I you want just- it, I just tell When you them take a what- listing, you just input the information Yeah. in the system. That's my buyer or that's my seller. Tac, 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 tac. And that's it. And then you pay your whatever amount, and they're already registered. Something happens in the middle of the transaction, you give them the phone number. You know, like the headaches go down the drain with you, and their feeling of comfort goes up. Okay, it's very easy. I mean, you guys go in a competition against any other agency, and you have that with you. I mean, it's a no-brainer for you to get a listing. It's really a no-brainer. If you guys provide an amazing service just like everybody else, and you have that on top of it, it's a no-brainer. Yeah. C'est bon? Okay. Okay. Number of showings on new listings, are they up? down. Down. Okay. When you list a property at a good price, really good price, you still have an infinite number of calls that come in. No. So even at a great price, you may get 3, 4 visits, 5 visits. You remember when I used to tell you that 3 things happen at the end of when we take the contract, 3 things will happen. Number 1, it's going to sell perfect in the first 3 weeks. Number 2, you're going to get tons of visits and no offers. You remember what the tons of visits were? It's like 50, 60. Okay, now tons of visits in this market is about 15. Okay? No visits is always the same thing. No visit or 1 or 2 visits, that's still the same. Okay? But if you get 10, 15 visits in the first 3 weeks, you're pretty good. Okay? Then that means the 5% should help you sell the property. Okay? Make sense? Hein? Yeah, parce que tu as un decrease d'acheteurs. Fait que, tu sais, beaucoup de visites. Dans les 3 semaines, beaucoup de visites, c'est à peu près une quinzaine de visites. Si tu as eu une quinzaine de visites, 10-15 visites, tu as juste de 5%, tu devrais être correct pour vendre. Si ce n'est pas vendu. OK? OK. OK. Now, how many of you are used to negotiating a price when you're a listing agent? 1, 2. Normally, they just come up and give you the price, and then you are happy with it, or the client was happy with it. Okay, so are they bringing you above asking? No. Are you still seeing it? Well, man, have you ever seen above asking in the past 3-4 months? You did? Right, in the past 3-4 months? Yeah, my listing. Oh, nice. Multiple offers? Price it. You did price it right, okay. Toi aussi? Oui. Combien à peu près par-dessus le prix que tu as eu? 35,000. Which is how much? 530. 530, c'est 5% de plus? Yeah. 6%? Toi? 5-6%?
Okay, when you put the price, I'm curious now, I need to ask you this. When you put the price of 500, in reality, what were the comparables selling for in the past? 550. Oh, okay. So you're still below, so you put it below what it's really worth. Yeah. Okay, so that's why you got it. Okay, then basically you got what the market's willing to pay. When was that, Gustav? What month? 2 weeks ago. 2 weeks? Yeah, well, it Really? makes sense. Makes sense. Well, But that's always going to happen, by the it way. depends on the price range. Like, there's more buyers, obviously, for homes under 600,000. You know what I mean? Like, I only had 4 No. visits. It doesn't make a I only had difference. 4 visits. 4 visits. there's more buyers for homes under 600,000 Yes, there is. than there is for I 600,000. agree with Ouais, mais you. c'est pas des premiers But acheteurs, mais le c'est- principe est pareil. Price is still always. The principle is the same. If it's worth 550 and you put it for 500, it's going to sell for 550. Mhm. Okay, which is roughly what you got. Okay, you're going to sell at the end of the day. The market will decide the price. Yeah. I'll tell you. Let's say you're saying, well, $500,000 properties. There's more buyers. I agree with you. Let's say I had a Westmount property for $6 million that I put up for $1. Mhm. I'm going to have 150 requests of visits in But 30 seconds. Did you tell You're your gonna client get you might 150 get offers more? for a second. Did For you a get your second. client you might get more? It's possible. I said if we put it this price, it's possible, or maybe not. Mais- So mais- you're still giving the expectation to No, your but- client that they might get multiple No, offers? That's what he said. He said, No? maybe not. We might Don't not. ever give that. But if we get this price, you agree to Hey! sell. No, I know. don't I know. give that expectation. No, but that's And if why you did, I I'll was fire him concerned. now. But Did you that's do why I was because I want to make sure because I have some clients that still think that might happen. Well, So no. I just want to make sure if I list at 500,000, would you accept if we get an offer at 500,000? And he was okay with that. Yeah, well, they're motivated. Okay, good. Mais moi, il y avait une maison, on l'avait inscrite à Or even 380 less. 000. On Yeah. l'a baissé à 300 000. On a eu 40 visites, seulement 2 offres, dont une à 280 et l'autre à 305. Et voilà. Wow. Mhm. OK? Puis c'est ça que tu vas avoir. Ça, tu vas l'avoir. It's a crowd. You don't know. You have to No. try it. Tu peux pas The le savoir. market speaks to you. Exactly. C'est ça qui est important. You gotta go after the motivated ones. S'il n'est pas motivé, là, Yeah, don't take the listing. Don't waste your time. yeah. Okay? If he's not motivated, if it's not a clear why he's moving, If he just wants a price, next. No, price is finished. Finish that. Yeah. Dude, the boat's gone. It's already in gone. Europe. it's gone. Party's over. Party is over. Okay? It is. It's completely over. Okay, and that's for every type of market. Okay, so okay, lately, any inspection problems? Price reduction. Did you even have that conversation before? They wouldn't even do the damn inspection. No price reduction. No inspection, cash offer, I'm good, you know? Yeah. So what does that tell you? Oh yeah, they would still go with the cash offer. They would do anything just to get the house. So let me ask you guys something. Now you see, you need to price it right. You need to be very nice with the selling agents. You cannot be rude. I'm happy. Okay, it's good. The buyer agent. Yeah, well, I say selling agent, but yeah, it's buyer agent. Okay, because my vocabulary it's listing and selling. That's But, okay. So, what else do you have to become good at? Negotiating. What else? Having conversations after an inspection. Guys, does that require more skills or less skills? Skills. Do most agents have a lot of skills? No. What's going to happen, do you think? They get stressed out. Can I tell you how many agents we've lost in this company How many? in the past 3 months? 26. 26. Après l'inspection. No. You remember? If you guys remember, René Spexio. Wait, like Spexio. from our company or From our just as a company. real No, estate no, from broker? our company. Like, we knew these numbers. We knew what was gonna happen. We knew where we're going. See, if you remember, I remember. you remember when I said it? When did I say it? A lot of people are gonna go out of business or leave the agency, and that's. I said, look around you. There's gonna be less.
There's going to be less people. Well, not less people here, but less people. And there is. Now, you don't see the difference because we hire fast. Okay? We're like listing agents. We know how to list. Right? So it's the same principle. If agents are leaving this company, most of them are leaving the business. Some of them are leaving for a no-name brand. Okay? Why? Because their skill level has not catched on, therefore not enough buyers or sellers. Therefore, first thing they try to do is cut costs, which is normal. And we know what happens. And they end up with a no-name agency, and we keep track because within 6 to 8 months or 12 months later, they're out of business. We know that. It's sad, but it's true. Yes. For yourself, do you consider those agents that end up out of business expired? Yeah. Yeah, they're not for sale by owners. I will not prospect them again. No. Generally, and they're nice people, but it's not for them, and we know that. We know that. We know that. Unfortunately, some of you will leave the business. Now you're going to decide that. I won't decide it. You will. You're going to decide if you're going to stay in business or not. I can't decide this for you. The only way you're going to decide if you're in business is if you bring your skill level up. That's it. There's no other solution to this. Either you bring your skill level up and you stay in business and you flourish. And the good news is the ones that will survive this, they will thrive because we're going to have less and less competitors. And you're going to have less and less of these people that just received a call from their grandmother that said, hey, I need to sell my place and I know you're an agent. And that's the deal that left him in the business. Okay, you're going to have less and less of these people. So that means more and more inventory for us, professionals. So you're going to decide now if you're going to be a professional or an amateur. Professionals have high skills. Amateurs have no skills. Okay? And the serious sellers, they want the professional. Absolutely. 100%. 100%. Okay. So, did you have to deal with any negotiation after inspection? You did? So okay, now I know most of you have never had to deal with this before. Let me help you, okay? Right now I've done with what I have to do in terms of information. I want to work with you guys here as a group setting to help you in that transition, okay? So, let's talk about inspection, because you're going to go through that. You're going to have to be skillful to navigate through inspections. A lot of you have never had to negotiate after an inspection or barely, okay? It's going to happen more and more. So it's not going to happen for $1,500. It's going to happen for 15 and 20 and 25 and 35,000. Okay, that's real inspections. That's real negotiations. So I'm going to try to help you with this. Okay, we're going to do some role plays today. So who's had an issue with an inspection, or who is having an issue right now? And yep, you do? Okay, good. Tell me a little bit about it. What's going on? And I sold contamination, so we did a phase 1 and phase 2. Okay, so that's a what? That's a multi-res? Oh, duplex. Look at his face in the back. He's like, yeah, that's rare. You see, we don't, like, yeah. Okay, damn, that's going to be a lot of fun. Okay, that's a tough one. I'm telling you up front. Okay, on a duplex, that's a tough one. So explain to me a little bit the situation. What is the price? What is the original price? Okay. You're representing the buyer or the seller? Seller. So you have a listing. What was the initial price? $825. Fine. No, it was $899. We went down to $825. That's okay. Yeah, that's not the one we spoke about. No. Okay, because they're the same numbers. Yeah. Okay, so 899, 825. Okay. Okay, and I mean, you want to know what you want to know? So you got an offer Accepted offer. at 790. 790. Okay, you see, guys,
What, 899, So wait, 825, we're done. and we're not even done. Okay, so 790. We're at 790 now. That's the offer accepted. It's okay, we'll finish it. It might go down. That's good. You guys now understand? That's reality, okay? Okay, so let's keep going with this. Let's keep going with this. So 790, they do an inspection. Okay, then they saw there's a mazout oil that, leaked Yeah. back then. And then, so they wanted us to go phase 1. Yeah, Did which phase 1, is obvious, okay? And then we did a phase 2. For sure. And now there's And contamination. right now, we got the phase 2 report, and I'm about to have a conference with the sellers and the buyers. And Okay, figure out so- what's going on. So decontaminate, is there any? Okay, so now what does the buyer want? Does the buyer know there's contamination? Yeah. He knows. He's aware of it. Yeah. Okay. So what does he want? I still want You want to buy? He still wants to buy? How much does he want to buy it for? not sure where. He has not given you nothing. Like, we just got the report today. The seller is aware? Yes, and they're gonna pay whatever needs to be done. So Okay. they're open-minded to paying, but now we're gonna see with the quote, we're gonna get two quotes. How much? How much it's gonna be. About 40 or 50,000. Right, so we might put interest, we might put money on the side of the notaries. Yeah, we'll talk about that. I'll explain to you what to do. Okay, don't worry. You had to raise What the hell was the other thing? the Underground. basement, dude. In the basement. Usually they're in the garage. They're in the basement. They're above ground. Basement. Basement, and they left it there, so the buyer's smart enough to just say, I want to do this. Because right there, that, I mean, you saw the oil tank. You're the only offer on the Plex. What are you gonna do? So it's a simple project, okay? So I'm telling you up front. Now, how much does the seller have an idea how much he's gonna need to adjust? No? Depending on the. I would suggest you speak with the seller and say, look, Mr. Seller, try to get a quote. Okay, get a quote. How much is it gonna cost to decontaminate? Now, sometimes it's a small area, sometimes it's a big area. We don't know. Okay? It's gonna cost it's gonna cost a few tens of thousands. It's pretty big. It's pretty big. Okay, Sell at 600. look, She's gonna sell at 600. maybe. It's possible. I like try to get a quote from the seller because. Yeah. Don't wait for it. You're gonna show good faith and he's gonna know what to expect. So get it as soon as possible. Yeah, and don't do that. Don't wait for the buyer. Mhm. Good, thank you. Yeah. Thank you, Paula, you're right. Okay, good. Keep me posted if you need help with this. Thank you. Anything else to suggest? No, these are the first things. So everybody is aware, Yes, get a quote. okay. I'm telling you, it's gonna be, if they're willing to go for, I mean, look, okay, at this point, they don't even have a choice. One, if there's another buyer, they need to declare it. There's a contamination. There's no way out. So close this deal. The only thing I'm gonna tell you is this, okay? Don't let the seller walk away from this deal. If you let him walk, if you permit him to walk away from this deal, you have to be clear with him that he's gonna fuck it up. Yeah, make less next time. He's gonna make less next time, 100%. Okay? His chances of making more money. Okay? Should you give the seller the worst case scenario so you prepare your ground already? Yeah. So when the buyer comes back and say that we're gonna take $50,000 off the price, Mhm. it could have looked as if he didn't lose $100,000. No, He's exactly. gaining $50,000. Yeah. Yeah, absolutely, yeah. And get that quote as soon as possible. And then after that, when you have a quote, maybe sometimes you can negotiate something, but okay, and the mechanics behind it legally, I'll help you with that. Okay, don't worry about it. So just on major inspection issues, if you want to counter what the inspection report provides, you get an expert opinion on the. No, not all the time. That's why I want to get all of you and I'll explain. In this case, yes. In this case specifically, yes. Okay. Any other issues anybody's facing right now with inspection? No? Nothing? Okay. So one of the ways that you're going to negotiate an inspection is this. Let's say we're working for the seller. Okay? Now, if you're working with a seller, do you choose the inspector? Can you have anything to say with that?
Some do, some sellers that put They wanna take on mutual inspector in Westmount. will do it. Mutual crowd. Good. Good. And I'm gonna walk away. I'm gonna walk away. I don't care if you choose the inspector or I choose the inspector. I'll still walk away. So, can they walk away for any reason? Yes. Yeah, they, Yes. Yeah, I want to make it clear for you guys. Okay, so let me make that clear for you, crystal clear, because I get these calls. Fadi, yes. Can they walk away? But it's not a big deal. It doesn't matter. The buyer has the right to walk away after an inspection. Period. Can they sue him? No. Well, hold on. Yes, in Canada we could sue for anything. Okay. If the coffee is too hot, I could sue McDonald's. Doesn't matter. Okay. Yes, they can get sued. He can sue, but does it have any value? No. Okay. It doesn't have any value. The buyer can walk away from any deal after an inspection. I'm telling you, straight. So when your seller starts getting angry, oh my God, but he can't do that. Yes, he can. Question, Yes. only if the inspection has like a big major problem. Okay, let me raising repeat. the price? He can walk Any away reason. for any damn it's reason. subjective for the buyer by It's bid. what's big for you is small for me, and what's big for me may be small for you. Okay, sure. Me, you're the buyer. You decide if it's big. Mais il fut un temps que même le OASIC a dit, mettons, une poignée de porte ne fonctionne pas, l'acheteur pourra se retirer face à ça, tu sais. Oui. Tu dis oui. Oui, il Oui, peut. alors, c'est que lui. Mais par le passé, c'était non. This is like, I feel like I had learned if it's On a a changé, major- on a changé la formulaire en passant. OK? Oh, C'est rendu c'est à la satisfaction de l'acheteur, c'est tout. Point. Si c'est des poignées de porte, puis ils n'aiment pas les poignées de porte qui sont toutes cassées, ben change-les. Qu'est-ce que je te dis? OK? It is what it is. Maintenant, est-ce que c'est là que ça devient que notre travail en tant que négociateur devient important? C'est là où est-ce que ça va être à vous d'aller voir est-ce que je suis capable de sauver la transaction. Ça ne sera pas à lui dire tu es obligé d'acheter que vous allez réussir. OK? Ça va être vos talents de négociateur qui vont vous amener à avoir ces négociations-là. D'accord? Alors, est-ce que l'acheteur peut quitter pour n'importe quelle raison? Oui. Là, c'est clair, là? Vous n'allez pas me texter, Fadi. OK, good. Within the deadline. Hmm? Within the deadline. Within the deadline, obviously, yeah. Within the deadline. Okay? So, yes. Quick question. After the deadline, the buyer didn't say I become satisfied, but he didn't withdraw from the offer. By default, he's accepted. Okay. Yeah. Let's say the deadline is 12 days. It's 12 plus 4. So if After he didn't 16, back on the off, 17th day, at that point, he can no longer back away for that clause. But maybe there's other clauses in the offer. it's not necessary to do a less work. No, it's not. It's always good to do it, but it's not. It's always good to do it. 100%. I always like to do it just to have a double whammy. Mm. But in reality, if he does not walk away from the deal on the 17th day, he's reputed to have accepted the inspection report as is. Okay? So it doesn't matter if he did or did not become satisfied with that. He cannot go back and say this, or he can do other stuff. Okay. Another one before I get into the inspection, finance. Hey, guys, if they don't give you the financing on time, don't try that crap of sending them towards your mortgage broker. Please don't do that crap and call me every day about it. And Fadi, what do you think? I want to do that. Don't. Yeah, I'm telling you up front, so I don't get those calls. Okay? Because if the buyer was not able, him and his agent, to get him approved, your mortgage broker cannot do any miracles. And if he does do miracles, they could always back away from any other reason. They don't have the cash. They don't give him the documents on time. Guys, please. I mean, it's written in our contracts. It's cute. It's worth nothing. Okay? So, either you give them an extension if they need them. Sometimes they will ask you for one. Be nice. Okay? Give it. Because we have an offer. You may not have another offer. Okay? And if they just say, look, we're not able to get financing, it is what it is.
Don't force the thing. Now, sometimes what we're going to do is to look good in front of our clients. We're going to say, oh, yeah, but we could do this. Don't give him high hopes for no reason. It's not going to happen. Move on to the next buyer. Okay? Now, one thing that I'm going to teach you to do, the minute they accept a price, what do? Right away, you adjust the price. I'll teach you this, okay? That's the best trick you could ever have. That guy, that seller, he's accepted $790. What I would do right away, the minute he accepts $790, I send him an amendment and I adjust the price on the listing for $790. Why do I do that? In case it's not working, I'm already getting calls. And you don't need to work on price reduction later on. We did that. You put it at $790? No. The minute he accepted $790. Yeah. The minute he accepts $790. Yeah. So yes, accepted $790, yeah. Okay. All parties accepted the offer. Yeah. I send them an amendment and I list at $790 immediately. I reduce the listing price from $825 to $790. No, one amendment. You have an accepted offer? Why? Okay, so I'll tell you. What do you think happens when the price is reduced? You get more buyers. Okay. So what are you doing? You're doing two things. You're putting pressure on this buyer. Okay? And at the same time, you're getting potential buyers that could visit the property while this guy is going through his inspection or financing. Yeah, because I got calls this week. I keep getting calls. You're going to keep note. Because they're all buyers. Now imagine if you were at $790 instead of $825. Huh? How do you tell the client? So that's the conversation you're going to have with the seller. So I'm sorry? Can I still send them? You can do that now. You can do it immediately. Yeah, right now. When we're finished, go do it. Trust me, it's going to help you. Let me answer her. Keep your question. So, see, you guys ask me too many things. How do we bring it up? How do we bring it up to the seller? Mr. Seller, great. Now that we have an accepted offer, we're going to do something very smart. You want me to share it with you? Yeah, I'm going to adjust your price on MLS, on Centris, at the accepted price. Why are you going to do that, Fadi? Well, look, it's going to do two things. One, it's going to put pressure on the current buyer to keep going with this transaction because he will see that you've adjusted the price down. Two, in case it doesn't work out, we're going to have more buyers potentially for this. Isn't that what you want? Mm-hmm. Yeah. And three, worst case, I'll negotiate much less. Don't worry about it. At least get those leads. We'll have more leads potentially if this one doesn't work out. They all say yes because they've accepted the price. They're okay with it. Smart. Mais ils vont souvent répondre comme objection. Oui, mais là, je risque d'avoir une promesse d'achat plus basse encore. C'est possible. C'est possible, mais on n'est même pas obligé de l'accepter. On a déjà une offre. Okay? Tout est possible. Mais tu les gardes dans le mindset de... Okay, parce que regarde, c'est accepter 7,90 là. Généralement, si c'est un vrai vendeur, il serait prêt à accepter en bas de ça. OK? So, à moins que ça soit vraiment tight, ça arrive, c'est correct, mais c'est sûr que ça va les aider. Moi, en tout cas, à chaque fois que je l'ai fait, j'ai pas eu à le faire depuis plusieurs années, mais avant, jusqu'en 2017, je le faisais, c'était courant. Ça faisait partie de ma... Puis pendant que je négociais, c'était déjà réglé. Là. J'ai une fois qu'on va accepter celle-là, on va ajuster ton prêt au même prix. Ah oui, Fadi, pourquoi qu'on va faire ça? Ben, on va avoir plus d'acheteurs potentiels. Ah oui, tu penses? Ben oui. OK. Right away. Okay? C'était une pratique courante. Okay? Je me souviens, je pense que c'était-tu Nasdaq? Ah, en tout cas, mon administrateur, mon adjointe, elle le faisait automatiquement. Une fois que c'était accepté, elle envoyait une modification au même prix. Signer les deux. Hop, hop. C'est ça. OK? Good? OK. Avez-vous des questions pour moi? Moi, je reviens avec mon taux d'intérêt. Oui. Non, vas-y. J'ai une situation, j'ai un vendeur qui vient acheteur, tu sais. J'essaie de faire une baisse de prix, mais là, il dit, ouais, mais j'ai pas d'activité.
Puis là, moi, je suis préqualifiée pour une période de 3 mois. Puis là, cette période-là va passer, mon taux d'intérêt va augmenter. Là, j'ai Ça, plus c'est de ventes. l'acheteur. Non, c'est un vendeur. Ah non, mais, C'est en tant un qu'acheteur, buyer, yeah. OK, pour son achat. Mhm. Pourquoi qu'il déménage? Il s'est rapproché de sa famille. OK. Et ça vaut quoi, ça, pour lui? Ben, je te pose la question. Il faut que tu détermines sa Mais c'est motivation. ça, sa motivation, c'est qu'il veut se rapprocher de sa famille. Mais lui, dans sa tête, il ne veut pas racheter plus cher. Puis dans le OK, fond, la propriété, ta vente à combien? À 99. Tu as des offres? J'ai reçu une visite un mois. Bon, ben, ça veut dire que ça vaut combien? Je suis censée vous baisser de 10%. Bon, ben alors, vois-tu, tu viens de répondre. Est-ce qu'il est sérieux? Ben, lui, il a peur. Moi, je te pose la Oui, question. oui, Est-ce qu'il est sérieux? Oui, il est sérieux. Ben, s'il Mais était il a sérieux, est-ce qu'il peur. a peur de quoi? L'augmentation des taux d'intérêt versus ce que lui va racheter qui va être plus cher de ce que lui va vendre. Oui. C'est cette crainte-là. Là. Oui, mais c'est ça. Est-ce qu'il est assez motivé pour passer à travers cette crainte-là ou pas? Parce que sinon, ça ne sert à rien de se parler. S'il est assez motivé d'acheter quelque chose plus cher, ça sera plus cher, puis c'est tout. La bonne nouvelle, c'est que les prix ne sont pas en train d'augmenter. Monsieur le vendeur, la bonne nouvelle, là, c'est que si vous allez racheter, les prix, comme vous êtes en train d'ajuster votre prix, d'autres vendeurs aussi sont en train d'ajuster leur prix. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ben, c'est la seule chose, parce qu'il n'y a rien. Émilie, si tu as eu une visite en un mois, là, c'est combien? 4,49? Oui. Bon, ça vaut maximum 3,99, là? C'est 4,99. 4,99? Bon, ben, il faut que tu réduises de 50 000. Bon, je comprends que c'est. Il ne veut pas. Bon, pourquoi? Parce qu'il a peur d'une part de vendre, puis là, qu'il va racheter, puis là, entre le temps qu'il s'est fait préqualifier pour le 3 mois, il va y avoir une autre augmentation de taux. Oui. Alors, on peut faire d'autres choses. On peut faire que la minute qu'on ajuste ton prix, on va voir la banque en même temps pour qu'il te gèle un nouveau taux, un taux pour 3 mois. Une autre banque. Pas besoin d'aller avec la même Parce que banque. lui, il faut qu'il aille avec la même banque parce qu'il y a un immeuble pénalité? qui est en collatéral. Avec OK, alors tu retournes à la banque, tu dis est-ce que vous pouvez m'extensionner d'un autre 3 mois? Parce que tu n'as pas le choix. Si tu le gardes à 4,99, ça ne se vendra pas. Fait que tu es obligé de descendre ça à 4,45. Tu baisses ça à 4,45. Puis, est-ce que ça va se vendre à 4,45? Peut-être pas. Peut-être qu'il va se vendre à 3,99. Je ne sais pas, moi, à quel prix il va se vendre. Je ne peux pas décider le prix. Ni toi, ni moi, ni monsieur le vendeur, ni l'acheteur, ni. Puis même s'il y a un acheteur qui vient de l'acheter à 4,50, la banque peut dire ça ne vaut pas 4,50, je paye pas, je finance pas 4,50. On revient, tu sais. Fait que moi, la conversation que j'aurai avec lui, je dis OK, ça fait combien de temps que. Non, mais sa lettre est bonne pour 3 mois, tu m'as dit. Moi, Quand jusqu'en ça finit, ça? janvier. Ah, oui, jusqu'en janvier, il ne faut pas stresser. Il l'a eu quand? Depuis octobre. Début octobre, après le 0,5 qui a monté ou en bas, avant? Non, je pense que c'est fin octobre. Bon, c'est correct. Fin octobre, c'est correct. Là, parce qu'il n'y a pas eu d'augmentation de taux depuis. Novembre, il n'y a pas eu d'augmentation de taux. C'est avant. C'était avant? Il y a eu une augmentation depuis. Ouais. OK, c'est un 0,5, c'est pas un gros montant qui a augmenté. Ça ne fera pas une grosse différence sur sa qualification d'achat. C'est pas. Il n'était pas qualifié à du 2 puis on est rendu à 6. Là. Non. OK, bon. Un 0,5, ça ne fait pas une grosse différence. C'est pas 5 000 $. Ça fait. Il n'y a pas vraiment de. Même pas ça. It's very small. Sur 550, c'est 2500. C'est pas le big deal. OK? Fait que. Moi, c'est comme ça que je l'approcherais. Ce serait vraiment comme ça. Oui, c'est principalement. Ben, C'est ça, mon mot. là, il faut revenir à sa motivation. Puis quand tu parles de sa motivation, c'est quoi que ça veut dire aller plus proche de sa famille? C'est quoi? Ça en va où? Ben, lui, il reste à Tu veux que je fasse? Voulez-vous que je fasse un petit roleplay? Ah, c'est good. On va voir. Là, il y avait tout, lui. à l'écoute. Les coteaux, puis il veut aller où? Saint-Eustache. OK, c'est pas à côté. OK. Parfait, OK. Alors, monsieur le vendeur, question pour vous. Là. Je suis pas une TV, tabarnak. I can see. It goes both ways. OK? Donc,
Monsieur le vendeur, j'ai une question pour vous. Là. On est à 4,99, on s'entend? Oui. Ça fait combien de temps qu'on est en vente? 37 jours. 37 jours. OK. Sur 37 jours, vous avez eu combien de visites? Une seule. Une seule. D'accord. Et combien d'offres est-ce que vous avez reçues? Aucune, hein? Alors, monsieur le vendeur, quand est-ce que vous aimeriez avoir votre première offre? Ben, le plus rapide. D'accord. Il y a 3 solutions pour ça. OK? J'ai 3 solutions pour vous. La première, on peut peut-être augmenter la rétribution qu'on donne aux collaborateurs. Présentement, vous payez combien aux collaborateurs? 2%. Alors, on peut le monter à 3,5 %. Et moi, ce que je vais faire, je vais informer tout le monde, tous les courtiers du secteur, qu'on paye 3,5 %. Des fois, ça nous amène un acheteur. OK? Les chances qu'on l'ait immédiatement sont. La deuxième option, c'est d'ajuster votre prix de 10 %. D'accord? La troisième option, ce serait de canceller votre achat. C'est ça que je veux faire. OK. Là, ma question pour vous, c'est ça que vous voulez, là? Vous voulez la troisième? Vous voulez qu'on arrête ça? C'est ça que vous voulez? Ouais. OK, regardez bien, d'accord? Là, je veux voir si c'est une condition ou si c'est une excuse que vous donnez. Quand on s'est rencontrés, monsieur le vendeur, vous m'avez dit que vous vouliez déménager à Saint-Eustache pour être plus proche de la famille, n'est-ce pas? Et pourquoi vous vouliez être plus proche de la famille? Est-ce que vous allez là tous les jours? Parce qu'à tous les week-ends, on est rendu là. À tous les week-ends, vous êtes là? D'accord. Et puis, c'est la route, vous êtes tanné de la route? Non, pas nécessairement, parce que même la route, c'est près la même minute en tant que travail là, de chez moi versus là-bas. OK, mais si vous étiez dans. OK, fait qu'au fond, le travail, ça ne changera pas, mais Non. vous allez être dans le secteur de vos enfants. Ouais. Puis la maison que vous voulez acheter, est-ce que c'est une maison équivalente ou plus chère ou moins chère que vous voulez Plus acheter? cher. Plus cher. Vous voulez quelque chose de plus gros, plus beau? Ben non, mais Ou c'est le secteur? C'est le secteur. C'est le secteur. Et vous êtes confortable à payer un petit peu plus? Oui. OK. Peux-tu vous donner la bonne nouvelle? Oui, allez-y. OK. La bonne nouvelle, c'est que si on vend votre maison, que vous achetez une maison qui est plus chère dans Saint-Eustache, vous allez être financièrement gagnant. Voulez-vous que je vous explique comment? Certainement. OK. Êtes-vous d'accord avec moi que si les prix baissent ou montent, ils vont monter à peu près du même pourcentage, peu importe le secteur? Mhm. Donc, si je vous demande de réduire votre prix de 10 % pour une maison ici à Les Coteaux, sur 500 000, c'est 50 000. On est d'accord? Oui, tout à fait. Le courtier qui a la même maison en vente à Saint-Eustache, qui est à 700 000, quand lui réduit de 10 %, c'est combien? C'est ça, 70 000. Qu'est-ce qui est plus gros, 70 ou 50? 70. Voyez-vous, financièrement, vous êtes gagnant lorsque vous allez déménager là. Oh my God. Hein? I know that's good. Okay? Guys, you have to learn skills. That's a skill. The house she's selling is how much? Did you guys record me? Share it with everyone. OK? Tu vois comment tu vas voir? C'est ces types de conversations-là. Voyez-vous ce que j'ai posé comme question? J'ai posé des questions ouvertes. Ensuite, j'ai posé des questions fermées. Et j'ai compris sa situation. J'ai fait des questions directionnelles. A ou B? Est-ce que vous préférez faire A ou B? Est-ce que vous voulez faire plus d'argent ou moins d'argent? OK? Donc, lui, il la voit comme une perte. Lui, présentement, son psychologique dit « Je suis en train de perdre 50 000. » Moi, ce que je lui ai montré, c'est que tu vas faire 20 000 en faisant le move. C'est juste la manière que vous positionnez la conversation. C'est bon? Yes. Est-ce que vous pouvez parler des offres conditionnelles 70 jours? Les offres conditionnelles Parce 70 que jours. ça, c'est nouveau aussi. Ça fait longtemps que vous voyez ça. Ça fait tellement longtemps que moi-même, j'avais oublié à un moment donné comment ça fonctionnait. Ça va bien, hein, notre affaire? Bon. Alors, les offres, 72 heures. Les offres conditionnelles à la vente d'une maison. Les ventes, est-ce que ça répond à ta question? Ça t'aide-tu un peu? Ah oui, oui. Oui, OK. Oui, merci. Les offres conditionnelles à la vente d'une maison. La vente d'une maison, c'est R2.1 puis R2.2, n'est-ce pas? Ouais. C'est deux clauses séparées. Pourquoi? Une bénéficie d'enchère, l'autre le bonheur. Exactement. La première bénéficie l'acheteur qui dit « J'ai 60 jours, 90 jours pour vendre la maison X ». La deuxième dit au vendeur « Il n'y a pas de problème, si je ne la vends pas puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient rentrer faire une offre,
tu me donnes 72 heures et je sors de la transaction ou j'enlève mes conditions. OK? Ça, c'est le principe de la clause. Maintenant, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, disons que vous avez un acheteur, Alina, elle a fait une offre d'achat sur la propriété de Maria. OK? Maria, moi, je suis le courtier. On va dire que je représente les deux parties. Je représente Maria et je donne un service équitable, OK, à Alina. OK? Alina met sa maison en vente. J'inscris sa maison. Entre-temps, on reçoit une autre offre d'achat de la part de Daniel. Daniel amène son acheteur et dit, moi, je vous fais une offre sur cette maison-là, peu importe le prix, au bas, pas important. OK? Est-ce que c'est mon devoir d'informer Alina qu'on a une autre offre? Pas que t'es encore, pas nécessairement. Merci. But you should, out of courtesy. I always did. Yeah. Je vous le dis, là. Parce que vous allez me dire, hey, c'est pas juste, il ne me l'a pas dit. Je vous le dis. Il n'est pas obligé de vous le dire, le courtier inscripteur. Pas obligé, ce n'est pas une obligation de dire, nous avons une deuxième offre acceptée. Moi, ce que je vais vous dire de faire, vous, informer l'autre courtier. Okay? Je le fais tout le temps, je l'ai toujours fait, c'est de bonne grâce, c'est de bonne... It's collaboration. Yes, but it's not an obligation. Really? Yes. You could use it strategically. Non. C'est pas C'est une obligation de Pourquoi je vous dis collaborer. que ce n'est pas une obligation? C'est parce que je sais que ça va vous arriver ou est-ce que vous allez être le 72 heures, puis que la personne va venir vous dire, là, tu as 72 heures, ben, tu ne me l'as pas dit qu'il y avait une autre offre. Fadi ne me l'a pas dit. Et je vous le dis, là, il n'est pas obligé de vous le dire. What if the buyer represented sending to a buyer tells the other agent, please inform me by email contact if another offer comes in. Yeah, keep me in collaboration. Double, I always do that. Am I think you would have to. double check? I think, because I've always said it, I never really bothered with that, but I think Yeah, you you as a buyer agent, just do that to cover Yeah, yourself. yeah, yeah. So, yeah, well, you know what? That's a good one. So if you guys are in this situation, send an email contact. If you receive another offer, please inform me immediately. Okay, then it's a little bit harder for them to debate that they didn't come. Okay? So, le 72 heures arrive. Bon, Daniel m'amène une offre d'achat. Son offre d'achat, elle est conditionnelle à inspection, financement et peut-être même une autre offre conditionnelle à la vente d'une maison. Je vais vous la rendre compliquée là, pour que vous compreniez la complication. Okay? Alina m'a donné une offre conditionnelle à la vente d'une maison. Daniel m'amène son client. Son client, c'est aussi conditionnel à la vente de sa maison. Wow! C'est de l'eau, hein? Ça peut être autant qu'on en veut. Là. Ça peut être 2, 3 offres. Ça peut être aussi compliqué que ça. Je n'ai jamais été à 3 offres, là, mais j'ai déjà eu 2 72 ans. J'ai vu. Accepted. Okay. Là, je ne vais pas la rendre aussi compliquée, je vais la faciliter, mais si ça vous arrive, je vais vous en parler, je vais vous l'expliquer. Mais généralement, ce n'est pas ça que vous allez avoir. Il m'amène une offre, il fait son inspection. Les deux font leur inspection, les deux sont satisfaits. C'est bon? Les deux ont le financement. Elle a le financement conditionnel à la vente de sa maison. Daniel vient, fait l'inspection, il est satisfait de l'inspection, son acheteur est satisfait. A le financement. La minute que Daniel n'a plus de conditions, c'est pour ça que tu peux avoir la vente de la maison. Parce que Daniel peut me dire, ben, regarde, Fadi, moi j'ai besoin de 10 jours parce que j'ai une offre. Ou Fadi, j'ai 2 mois. Et dans 1 mois et demi, il revient et il dit, c'est vendu. C'est une condition. S'il enlève toutes ces conditions, sauf celle d'aller chez le notaire, c'est là que je dois informer Alina qu'elle a 72 heures pour acheter ou se retirer. Ça se peut qu'elle se revienne de voir et elle dise, je peux acheter. Elle appelle sa banque et elle dit, elle trouve les fonds, peu importe, puis elle m'envoie ça. Si elle m'envoie la lettre d'approbation à temps, son offre tombe. Si elle ne me l'amène pas à temps, son offre est bonne, la sienne tombe. Okay, because that was the first offer. Yeah. First rank, second First rank. rank, second rank. Okay, clear? Now, how do we inform the buyer? Did you notice I didn't say the agent? Which part? Oh, the second.
the 72 hour. How do I inform her? Let's say she had an agent. Let's say Svetlana was her agent. You inform by right. Courier. You send a courier. You have to send, there's simple avis. You guys should OK, quand vous faites votre listing, là, prenez-les simple avis. Simple avis, ça facilite. C'est comme, c'est ça, c'est ça, simple avis, oui. Et là, vous allez en avoir besoin de plus en plus, OK? Simple avis, c'est comme un UC, c'est reconnu à la cour. Pourquoi c'est une... Fait que si vous prenez une inscription, listing, OK? Simple avis, oui. Puis mettez le courriel. Je sais, vous faites toujours non. Okay? Il y a un cours pour ça, faites-le. C'est un bon cours parce que ça va vous faciliter beaucoup le travail et ça va vous éviter des frais ou à vous ou à votre vendeur. Okay? C'est enregistré à simple avis par défaut en lui envoyant le courriel à l'intérieur de simple avis. En tout cas, ils vont vous le montrer comment. Il y a un cours pour ça. C'est comme si c'était un notaire. Pas un notaire, excuse, un huissier. Sinon, il faut l'informer par huissier. Et ce n'est pas votre travail, c'est le travail du vendeur d'informer l'acheteur par huissier que son offre, il a 72 heures pour... Telegram, what is it? Oui, mais ça reste qu'avec les documents de courriel, modification, de la preuve, comme quoi que tu l'as envoyé. Oublie pas une chose. Moi, si j'envoie un message, si j'envoie un imo-contact à Svetlana et je dis ton acheteur a 72 heures pour acheter ou se retirer, ça vaut quoi ça? May I say please acknowledge? Nothing. And then they And she acknowledge. says, I acknowledge. Yeah, she's on vacation. She forgot to call Lena. So she's acknowledging that she's received the Yes, notice. she did acknowledge. Yes, Yes, she's on vacation. She fell asleep and she forgot about it. she doesn't know. How the hell do I know that she knows? But you see it takes 2 days. UC ou Telegram. Tu peux envoyer un Telegram. Tu t'en vas dans, je pense que c'est Marketplace qui a Telegram. Tu t'en vas dans, en tout cas, il y a des Telegram, il y a des compagnies de Telegram qui vont le faire. Simple avis, il faut faciliter l'achat. Utilisez toujours Simple avis, c'est beaucoup. But it's Simple Avis Telegram, is that what it is? Huh? Simple Avis. No, it's even more developed than that. It's pretty interesting. C'est pas cher, Telegram plus. Non, c'est pas cher, Telegram. So if we use Fadi, we don't need a receipt. No. Fadi is Simple avis is recognized by the court as It's legal. 100% clear. So, No excuses. No excuse. So, and we're. The minute they're informed, your 72-hour clause starts. Simple avis. Okay. Whether they say they got or not, is okay, rapport. You've done your You're job. done, it's done. That's like a UC qui est venu. Yeah. You've been notified. That's Period. Tu l'as vu, tu l'as pas vu, c'est pas important. So that's just kind of like a checkmark stamping that this email is as official. It's official as of now. I see. Period. So me not putting on my listing, not saying that we know actually jeopardizes myself. Yes. Okay. It jeopardizes Yeah. things. Yeah. So you're having less tools to do your job properly. Okay? Ça coûte rien, là, je pense. and so that the seller doesn't have to do anything anymore. We have Fadi. Yeah, but you have to make sure that the buyer has simple avis. It goes both ways, yeah. Yeah. If he doesn't, There's notifications, well, then Telegram plus. Telegram. Puis sinon, ben, ça va être, au pire, c'est un UC. C'est bon? Questions? D'autres questions? Pas d'autres questions en ligne? Est-ce que vous avez des questions pour moi? Encore sur les 70 heures, désolé. Excuse-moi. Encore sur les 70 Oui, heures. oh, OK. J'ai plein de questions aussi. Juste un moment, je vais les regarder tantôt. Vas-y. Il y a 2 clauses. Je vais ça, c'est 2.3, 2.3, whatever. Une, l'acheteur donne, c'est exactement comme ça. 2.3. Exactement. Et l'autre, tu peux donner un délai parce que les vendeurs ont mieux répondre que non. J'ai mal compris. Je ne sais pas laquelle tu parles. Sur les annexes. Oui. Ok. Une date limite. Et pour l'acheteur qui doit attendre, pour les autres acheteurs qui ne peuvent pas terminer les conditions. Après ça, cet acheteur va être comme la seule acheteur qui doit commencer pour réaliser les conditions. Exactement. Donc, si je comprends bien, donc cette autre clause, en tant qu'acheteur, je peux dire au vendeur en 72 heures pour celui de 50 000. Comme tu donnes un délai, ton offre, elle est valide pour. Jusqu'à un certain temps. Oui, jusqu'à Oui, certain il a temps. comme un certain nombre de Il y a temps pour comme vendre sa 72 maison à lui. Non, 72 heures, exactement. Toi, Ouais. tu dis, tu obliges les vendeurs à se débarrasser de l'autre offre.
Ouais, ou tu peux même continuer de vendre la maison en même temps d'avoir cette condition-là. Right? You have that option too. Is that what you're referring to? Ouais. 2.3 and 2.4? I don't have that in front of me. Ça doit être R2.3. Yeah. Le 72 ans, c'est Ça R2. doit être R2.3. Ça, c'est pour les conditions, que tu réalises les conditions. Tu as un temps X pour réaliser les conditions. Exactement. Oh, ça, c'est R2.3. R2.4. R2.4, je sais pas. R2.4, c'est continuer à vendre la propriété. Like Non, ça, you're c'est continue to R2.2. entertaining the Ça, property. c'est R2.2. 72 hours. Anyways, I have to go through them. I get lost with them too sometimes. I'm not that smart with them. R2.4 quand il n'y a pas 72 heures. Quand il y a comme les autres offres d'achat. Faudrait que je la relise, là. Je sais, honnêtement. Let's get it out and let's have a look at Good it. question. Autre question? Non? En ligne, est-ce que vous avez des questions? Thank you, Fadi. Merci, guys. Thank you so much. Bye, tout le monde. Bye, en ligne.